Hallo und willkommen zu Fallout New Vegas mit mir. Wir sind hier gerade aus dem nicht Rapcon, sondern doch Rapcon Office rausgegangen und haben da den Brotherhood of Steel Kerle gefunden, der ein Passwort für uns hat. Und unser Quest ist jetzt hier Eddie My Love, wo wir herausgefunden haben, dass die Follower gerne den Eddie sehen würden. Und wir haben auch dieses Passwort gefunden und das soll mir zu Lorenzo bringen. So, jetzt. Nur, was ist jetzt hier was von beiden? Hidden Valley oder? Kurz mal gucken, hier fliegen noch so ein paar Roboter rum. Ah, und hier unten sind noch NCA-Truppen, oder? Sagen wir denen mal kurz Hallo. Und sagen mir, was für einen wichtigen Job sie tun. Warum habe ich denn keine Waffe? Ah, noch kurz ein Assault Carabine hier. Ach, ist die Train Station, wo ich schon mal war? Ein Safe? Irgendwo ein Safe? Schön. Nein, nicht. Wie viel Geld ist denn hier? Eieiei. Oh, Eddie. Sonst hier irgendwas? Nö. Okay, außer viel Geld ist hier nix. Aber viel Geld ist ja auch schon mal gut. Viel Geld ist besser als wenig Geld. So, was macht ihr hier? Seid ihr einfach nur irgendwelche? Whoa, whoa, whoa. Hold up. Where do you think you're going? Ah, das ist hier scheinbar auch. Christina hired you, huh? Well, if you're gonna go up there, there's a couple things you should know. Esteban's body's in the middle of those buildings up the hill there. Look carefully and you can see the fiends patrolling the rooftops. But they laid traps, too. There's mines all over. So for God's sakes, watch your feet. Get him back here. We'll get him home. Least we can do. Wish we could help more. Ah, da habe ich doch 2 Leichen gefunden da oben. Hey, good luck. We'd be there with you, but the Colonel said he'd have our necks if we tried. Ja, dann war das der, den ich ja vorhin, vorletzte Folge, was weiß ich, gefunden habe. Wie heißt der Kerl? Ja, das NCR Ranger Safe House hier oben. Ich glaube, das war kein Quest, oder? Ranger Morales Corps. Da. Ja. Na toll. Und ich wundere mich schon, warum da Leichen rumliegen. Wo soll ich den jetzt hinbringen? Nur zu den da runter vielleicht? Hallo, Ranger. Er läuft mit mir. La 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 la. Lauf vor, Ranger Morales. So eine Handpuppe.
Nein, wir gehen jetzt nicht rutschen. Nein. Nein. Na gut, ich weiß, du willst rutschen. Ja, guck mich doch nicht so an. Ich weiß, dass du rutschen willst. Hui. Ach ja. Na, war das jetzt... Ja, da freust du dich. Ja, da freust du dich. Juhu, juhu, juhu. Okay. Wieder ernst sein jetzt. Jetzt guck nicht so. Guck mich doch nicht so an. Oh my God, are you okay? You've got to get to a medic. Doc Kemp can patch you up back at base. How could you sacrifice your body like that? You never even met him. If the NCR doesn't have a medal for this, they should make one up. Oh, bullshit. What anybody else would have done is get their asses killed. You're leading some kind of charmed life. We'll make sure Ranger Morales' body gets sent back home. You don't have to, you know, pick him up on your shoulder and haul him to California. Even though I believe you would if you had to. You should go tell Private Morales the news. I know she'll be relieved. Dann gebe ich euch den jetzt aber hier. Oh, er ist müde. Ja, es war ein anstrengender Tag am Spielplatz, also kümmert euch um ihn. Viel Spaß dabei, ne? So. Wir sind jetzt wieder ernst, oder? Jetzt mal wieder ernst. Da das hier näher ist, gehe ich jetzt erstmal hier hinten und guck, was ich hier machen kann. Ich habe mir übrigens gestern Fallout 4 vorbestellt. Oh. Skorpione. Das macht mich ja gar nicht. Fallout 4 vorbestellt, also da wird es dann weitergehen. Wer gedacht hat, ich hoffe, ist ja zum Glück bald vorbei mit dem, wenn Fallout 4 vorkommt. Leider nein. Das sind alles nur Skorpione hier, oder? Fang hier nicht mal an zu schießen. Ah. Mein Bunker. Und ich sehe zwar auf der Karte, dass hier niemand ist, aber sehr unrealistisch. Wer läuft denn nicht mit gezogener Waffe in so ein Ding rein? Intercom. You hear nothing. Stay where you are. I'm sending someone up to meet you. Die hätte ja auch knacken können, die Tür, also. Oh. Listen very closely and do as I say. Your life depends on it. Hand over everything you're carrying. Weapons, ammo, clothes, armor, everything. I want you stripped down to your underwear. There's nothing to talk over. You can strip down and hand over your equipment, or you can die. Will you comply? Take it all off and hand it to me. Then come inside and through the door at the rear of the chamber. Paladin Ramos is waiting for you. Jetzt bin ich sehr nackig hier. Das trägt auch alles mal so. Okay, was passiert jetzt hier? Where did you learn that password? And tell the truth, because I'll know if you're lying. An interesting story. It may even be true. Under normal circumstances, your story wouldn't make any difference. You'd be dead already. Lucky for you. Probably. Elder McNamara wants to meet you. So follow me, closely, or you'll be killed. Ja, ich bringe euch auch mit meinen bloßen Händen um. Nein, mache ich natürlich nicht. Bei die Brotherhood habe ich gehört, die sind irgendwie nicht so cool, aber... I've been informed that you bring us ill tidings, stranger. Care to elaborate?
That is sad news indeed, and I thank you for making your way here to convey it to us. But now the issue remains that an outsider knows our location. You took an extreme risk in coming here. My policy towards trespassers has not been lenient. The security of this bunker is my foremost concern, and I take pains to minimize our exposure topside. For this reason, I might be interested in contracting with an outsider who can accomplish certain tasks, some basic, some a bit more involved. An NCR ranger has begun to set up post in one of the other bunkers up top, for example. I want him driven off. Understood? Very well. I'll be interested to see how thoroughly and efficiently you carry out your mission. Paladin Ramos will escort you back to the bunker's entrance and set you loose. Notice that I said loose, not free. You are not free to carry the secret of this bunker's location beyond Hidden Valley, until I'm convinced that you're capable and dependable. To underscore this point, you'll be fitted with an explosive collar. Wander off and it will detonate. Focus on your mission, and you'll be fine. Eieiei. Boah, das habe ich jetzt hier wieder gemacht. You'll find your equipment in the chest to your right. Don't bother coming back until you've dealt with the ranger. Na toll, muss ich mich jetzt komplett wieder anziehen? Das hasse ich ja. Ist ja zum Glück in Fallout nicht so anstrengend. Explosive Collar, ich zieh's mal aus. Okay. Nehmen wir den All-American wieder. Denn sonst muss ich ja gar nichts anziehen. Das war's ja schon. Ich brauche mal ein neues Outfit, ey. Das langsam geht's mir auf den Sack. Aber okay, was haben wir jetzt für eine Mission bekommen? Wir sollen hier, wo ist das denn? Hä? Achso, das ist noch die Eddie-Quest, oder? Ja. Ich soll mit einem Ranger hier mich auseinandersetzen. Die Sache ist die, ich möchte eigentlich keinen Ranger töten. Deswegen muss ich mal schauen. Also ich kann mich bestimmt da rausreden irgendwie. Deswegen schauen wir mal. Also, sie haben gesagt, der ist hier in einem Bunker und die wollen nicht, dass der so nah hier unterwegs ist. Über diese Skorpione. Achso, hier ist noch ein Nebenbunker, okay. Make love, not war. Ja, gut. So, gucken wir mal, was hier drin abgeht. Na, wer bist du denn? Thought you'd sneak up on me, you filthy powder ganger? Der hat doch gar keine Waffe auf mich gerichtet. Huh. Got some stones on you, son. I like that. What can I do for you? Dobson's my name. I'm an NCR ranger operating out of Camp McCarran north of here. Reading man by birth, though. Well, I thought I might set up a safe house in one of the bunkers here. Between the remote location and the dust storms, I figured it was ideal. Of course, seems a lot less remote since you showed up. Plus, I haven't been able to get my radio working, and a safe house is no good without one. I reckon I'll stick around a while, patrol for troublemakers, see if I can get that radio working. Standard practice. Rangers operate on our own most of the time, and that's how we like it. Usually we call in our positions to McCarran to be relayed to other Rangers, but I can handle myself. I'm sure as hell not gonna lose any sleep on account of a goddamn broken down radio. But it will shorten my stay if I can't fix it. Oder Powdergängers, warum fragt ihr sowas? Oh, and in your expert opinion, why would that be? No. You've seen that with your own two eyes? God damn. I knew Cook's gang passed through these parts about that frequently, but I didn't know they holed up here.
Be a rude awakening to find 15 of those merciless bastards looking down at me snoozing on my bedroll. Yep, I'd be better off setting up an ambush along one of their routes to catch stragglers. Thanks for the information. You may have saved my life. Ja, gut. Das war gar nicht mal so schwer. Was interessiert mich denn dem seine Journal? Hat auch gar nichts mitgenommen, der Gute. Schön Munition, Essen, Trinken. Er hat sich hier gut eingerichtet und lässt alles da. Okay, ja, dann war das ja gar nicht mehr so schwer. Okay. Hauptsache so eine Tür aufgeknackt, wo einfach Steine dahinter sind. Na gut, aber wir haben es eigentlich ganz locker geschafft, hier mit dem hier uns auseinanderzusetzen. Sagen wir denen, ja, Weg haben wir gemacht. Wenn die Brotherhood mag irgendwie keiner und die mögen auch niemanden. Irgendwie, die sind so die Einzelgänger des Wastelands und haben auch irgendwas immer mit der Technik und so. Das habe ich aber noch nicht so ganz geblickt. Aber ich meine, ich bin ja auch in Fallout New Vegas auch noch nie auf die drauf gestoßen. Also, woher soll ich es auch wissen? Und wenn, dann soll mir das Spiel erklären, wer das ist und nicht ich mir selbst. Stand back from the door. The Elder's eager to hear your report. Jetzt kann ich einfach reingehen, oder was? How did you resolve the situation with the Ranger? Gone. Why did he leave? And what makes you think he won't be back? Yes, you exploited his fear of powder gangers very effectively. The collar includes a microphone, you see. Part of the test. He'll keep his distance, setting ambushes, never suspecting that these bunkers house something far more dangerous to him than criminals. Well played. Since you completed your assigned task, I will allow you to come and go from the bunker freely. So let's get that collar off you. There, that's better, I hope. Now that we have that bit of unpleasantness out of the way, there is a matter that I would like to discuss with you. Stop by the command room when you can. Oh, and bear in mind, if you end up betraying us, we will know it. And there will be no mercy. Warum sollte ich denn verraten? Bisher seid ihr einfach nur eine komische Gruppe, die mich bedroht. Naja, eigentlich wäre das Grund genug. Wo soll ich denn? Schön hier. Das kommt mir so bekannt vor. Da ich auch Fallout 3 gespielt habe, kämpft man da einmal in so Gängen? Boah, an was erinnere ich mich denn hier gerade? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Brotherhood da überhaupt vorkommt. Da rein? Ja, da rein. Und jetzt? Ist der schon vorgegangen, oder was? Ja. When you first showed up on our doorstep, I'll admit at first I didn't know what to think. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of great use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here. Though no, we will be keeping an eye on you.
What do you say, outsider? Are you willing to help us? Wenn ihr alles nett macht, dann helfe ich euch doch gerne. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. 3 such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely spread to avoid undue concern. In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. While that is disheartening news, there remains hope that the other 2 patrols may still be found alive. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized, please bring back all 3 of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment our scouts and patrols have scavenged over the Ist doch years. schön. You won't be allowed to purchase any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful to you. Aber das Holotape habe ich doch mitgenommen, oder? Found the missing patrols, or was something else on your mind? While that is disheartening news, there remains hope. Jetzt habe ich hier. See me as soon. Aber das Holotape habe ich wohl nicht, oder was? Was ist das denn hier? So, und wo kriege ich jetzt meine Waffen? Okay. Und da darf ich nicht rein, okay. Wie kriege ich jetzt meine Waffen? So, Ah. you're the outsider that's been given leave to wander around freely. Desperate times call for desperate measures, I guess. Name's Harden. I'm the head paladin of this chapter, and I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble. And he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? Eieiei, das werden bestimmt so Intrigen. As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years. And those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by. And many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations. And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if a new Elder is installed. Of course I have, many times in fact. The Elder has an open-door policy and will listen to advice on any subject save this one. He refuses to see that our isolation is slowly weakening us. Aside from being our duty, going out on missions is what kept us strong. And because he fails to see that, he must be replaced. I would. I'm the senior-most paladin in the chapter, and have more combat experience than any 2 others here put together. I'd gladly support another candidate, but no one has the courage to step forward and make the attempt, so it falls to me. I would put this chapter back on the right path, if I could just assume leadership. I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an Elder and come up with nothing. The people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest supporters, so they refuse to help me, which is why we're having this conversation. An outsider such as yourself would arouse less suspicion asking questions about such matters. The fact that the Elder has some tasks for you means his faithful won't suspect you, and you have a line open to the man himself. In short, you're in a perfect position to help me.
will you at least think about it? That'll have to do. I'd recommend going to see Ramos first. As head of security, he's more familiar with our protocols than anyone else here. You could also try to find something relevant in our data store, though last I heard Scribe Ibsen is having a bit of a problem accessing it. And if McNamara should give you any tasks, I'd ask that you kept me abreast of them. Report anything you find to me, and we'll move from there. Ja, immer diese Intrigen. Morning. Hello, outsider. Look, this isn't a great time. Oh, what the hell. It's not like we're making any progress. I'm Ibsen, and I hope your day is going better than mine is. Yeah, I'm in charge of keeping this data system up and running, but accessing it is a little, touch and go at the moment. I could use some assistance, sure, but I highly doubt you have the technical background to help us deal with this virus. Yeah, some pre-war jackass with too much time on his hands apparently decided to inflict his misery on those around him. It's scrambling all the terminals here at the moment. Luckily, we only use this section for storing historical data. I suppose it couldn't hurt to get another pair of eyes on this. Maybe you'll be able to come up with something coming at it fresh. While the entire system is infected, the virus itself is spread across 3 terminals. The problem is that it keeps moving periodically. We'll have it nailed down in a terminal or 2, only to have it jump to another set of terminals before we locate the 3rd. Ja. What? No, that's brilliant. It would let us seal a portion of the virus to a particular terminal, even when the other parts move. Best of luck to you. I'll tell the others to take a break so they don't get in your way. Oh, and I'll keep track of when it jumps for you. To maximize your chances, wait for my signal before you begin. The bunker takes a little getting used to, doesn't it? Okay. Bunker takes a little getting used to, doesn't it? Hier gibt's 4 Terminals. Was soll ich also tun? The virus just jumped. Find which terminals it went to. Heißt jetzt Essie oder nicht? Aha. Aha. Woran soll ich jetzt den Virus festmachen? Ich meine, das wird mir jetzt wahrscheinlich ziemlich genau 10 sagen. seconds. Mhm. Was habe ich jetzt hier gemacht? Damn, it's jumped. I thought we might have had it that time. Oh. You're being watched, Wie viele gibt's denn hier? so don't get any ideas. Okay, wenn ich extra Data Store machen kann, dann ist er da auf jeden Fall irgendwie nicht. Hätte ich ihm das sagen müssen, dass der da ist. Eieiei. Das kann ich jetzt hier machen.
dachte, ich habe ihn jetzt gefangen. Er ist jetzt nur auf dem einen da drüben. Did you want to try isolating the virus? All right. I'll monitor when it jumps. When I give... The virus just jumped. Find which terminals... it went to. Ich kann eh nichts drücken, oder soll ich danach nochmal drücken? Access Data Store und jetzt kann ich hier wieder Data Store. Passiert nichts. Ja, ja. Ich würde jetzt sagen, es hat geklappt. I'll track the virus from over here. You just concentrate on locating the terminals hosting it. Damn, it's jumped. I thought we might have had it that time. Hä? Did you want to try isolating the... All right. I'll monitor when it jumps. Ich meine, jetzt habe ich jetzt hier eingefangen. Und da drüben ist einer gefangen. Versuche jetzt noch einmal und wenn es jetzt nicht klappt, dann höre ich damit auf. The virus just jumped. Find which terminals it went to. Ich muss immer 3 finden. Das hat er ja irgendwie gesagt. Wie war das im Spielen gibt? Eieiei. Na, wenn ich jetzt... Ich denke, es ist mit den 3 Dingern, dass ich die 3 Dinger finden muss. The virus just jumped. Find which terminals it went to. Das ist, wo er eh schon ist, oder? Ja. Ist er eh schon. Läuft die ganze Zeit im Kreis hier, in diese scheiß Dinger. Das ist ein Job. Ja, 10 Seconds, deinem... Ich kann nochmal merken, wo ich nicht hin muss. Damn, it's jumped. Might have had it that time. Ich will das jetzt schaffen. Einmal... Did you want to try isolating the virus? Ja. Sag, dass es losgehen kann. Sag es. The virus just jumped. Find which terminals it went to. Das ist, wo ich ihn schon hab. Mitte vielleicht.
second. Jo. Geh weg, Eddie. It's jumped. I thought we might have had. Nee. Also, dann lasse ich das jetzt mal hier. Und wie es jetzt weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.